The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. And Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth in Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. While they were there, the time came for her to have her child, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you the good news of great joy that will be for all the people. For today, in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests." When the angels went away from them back into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us." So they hurried off and found Mary and Joseph, and saw the baby lying in the manger. When the shepherds saw him, they told them what the angel had said about the child. All who heard it were amazed at what had the shepherds said. Mary remembered all these things and thought deeply about them. The shepherds went back singing praise to God for all they had heard and seen. It had been just as the angel has told them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. Brothers and sisters, the Gospel is taken from the Gospel of Luke chapter 2 verses 1 to 20. And this can be divided into three parts. The first part being the arrangement of God. The second part, or the second paragraph, is about the announcement of the birth of the Savior. And the last paragraph, the third part, is the acknowledgement of the birth of the Savior. So ang una nga parte, arrangement, gin-arrange sang Dios ang pagkatao sa iya bugto nga anak since time immemorial. Kag nakita nato ng history sa Bible, from Adam to Noah to Abraham, and then to David. Then after David, Moses first, and then David in the Promised Land, and then of course, the Babylonian exile, etc. Karon, gin-arrange sang Dios ang pagkatawo sang iya bugto nga anak in history. That's why ang religion nga Katoliko, Kristiyano, hindi religion nga bungang isip. Hindi religion nga naghalin sa ideya sang isa katawo, kag nagsulat-sulat lang siya. It's a religion nga may historical context or background. Sa bagay, ngang birthday ni Jesus, may specific date o specific place. Gin-arrange sang Dios. Kag may 5 katawo nga gingamit ang Dios sa sining arrangement niya. Emperor Caesar Augustus nga nagtawag sang census. Si Governor Quirinius, of course, sunod sa Emperor, Governor of Syria.
And then, carpenter nga si Joseph, foster father of Jesus. And then, ang innkeeper nga nagtudlo sa ila, wala na diri isang lugar, dito kamo. And of course, mother, si Mary. So 5 katao ang na-mentionar diri sa first part. In-arrange sang Dios ang pagkatao sang iyong bugtong nga anak. Ang point diri is, God involves Himself sa aton kabuhi. Hindi matuod nga ang Dios wala nagaupod sa aton o dito lang siya sa ibabaw kag ginatanaw kita. Ang Dios nagapamati sa aton, kabalo sa aton sitwasyon. Ang kulang lang, magistorya kita sa iya, kag magtuo kita sa iya. Kani pabaskugon nato ang aton pagtuo sa iya. Kay historical siya nga Dios. He pitched His tent among us. He became man, kaangay sa aton, kag nag-upod sa aton. Ang Dios nagaupod sa aton. The second paragraph is about the announcement of the angel to the shepherd. Ang mga nagabantay sang karnero amo ang lowliest occupation sang unang nga panahon, kag nag-announce ang anghel sa pinakanubo nga klase o estado sang tawo, manugbantay sang karnero. Nga ang amuning ginhimo sang Dios sa iya plano. Kaya bala ninyo, ang iya plano, ang dugo sang iya bugtong nga anak, among makapatawad sang sala sang kalibutan. Si Adam na failure, nag-disobey. Si Noah, failure. Bala niyo magluwas ang Dios, kapangita siya sang representative. That's why si Adam nga representative of humanity na fail. So mangita naman siya isa. Si Noah, nga supposed to be ang iya family, na fail naman. Pagkatapos, ginpangita niya si Abraham, na fail man. Pagkatapos si Moses, na-fail man. Tapos si David, great king, failure man, bangod sang ila sala. Hindi nila kaya ang responsibilidad nga mag-represent sa tao sa tubangan sang Dios. That's why, nag-decide ang Dios, ang plano niya, halin sang una pa, nga ipadala niya iya bugtong anak, ang aton ganang Kristo. Daw na-fail siya, pero sa pagkamatuod, victorious siya. Kaya nag-resurrect siya. Kagbangod siya ang aton representative. Hindi si Adam, hindi si Moses, hindi si Abraham. Siya ang nag-represent sa aton humanity. Okay? New humanity. Gindala niya ang aton humanity sa tubangan sang Dios. That's why ginpreparar sang Dios nga ihalad ining karnero, Lamb of God who takes away the sins of the world. That's the reason why nga nagpakilala siya sa mga shepherds. Balan ninyo ang Bethlehem, 6 miles away from Jerusalem. Ang Jerusalem may temple. Dira ginahalad ang mga karnero. Pero dito ginasagod sa Bethlehem. Gani ang mga karnero sa Bethlehem, wala na iya ginapadako para kaunon o para sa iyang wool o para sa iyang karne, kundi ginapadako na iya para ihalad sa templo. That's why dito nagpakita ang anghel, implying nga ang bata nga matawo amo ang kordero sang Dios nga ihawon sa templo, so to say, sa iya kamatayon, ihawon, so to say, para ihalad, para sa kapatawaran sang sala. Third paragraph sining ebanghelyo nagasugid sa ato nanungod sa acknowledgement. Kag 3 katawo naman ang na-mentionar sang ila reaksyon sa pagkatawo ni Kristo. Nasiling diri, so they heard of and found Mary, meaning the shepherds, and Joseph, and saw the baby lying in the manger. When the shepherds saw him, they told them what the angel had said about the child. All who heard it were amazed. So ginatawag nato nini amazement lang, passing interest lang sa Christmas. May mga tao nga kung Christmas, passing lang ang ila interest sa Christmas, tapos wala na nadayon. Sa birthday ni Jesus, wala na. Christmas gani, sadya, nag-attend misa, wala, dapat mag-attend kita. Lang ko, nag-concretize lang ko sila. Nga, makita mo lang, passing lang yung interest nila parte kay Jesus. Tapos Christmas, hindi na sila magbalik sa simbahan. Amo niyong description, all who heard of it were amazed. Amazement lang ang ila.
Pero may second group sang tao, represented by Mary. Natawag ko ini pondering interest. Mary pondered all these things deeply in her heart. Meaning to say, ang incarnation, ang mystery sang Dios, gina-meditate, gina-ponder ya, ginadalaya bisan after Christmas, so to say. Pero may katatlo, amuning mga shepherd. They went back, sing praises, and they sing praises to God. Natawag ko ini praising interest. At tapos ang Christmas, padayon ang pagpasalamat, pagsimba, pagkilala sa Diyos. Yan ang challenge ko sa inyo. Tapos ang Christmas, na-arrange na sang Diyos. Ginannounce na sang angel. Ari na si Kristo. Ano imo reaction? Diyan ka nga grupo sang tao. Passing interest lang? Amazed ka lang? Then wala na? Or ginapander mo like Mary? Ining meaning sang Christmas, daily sa imo kabuhi? Or padayon ka nga magasimba kag magadayaw sa Dios? Kabay, sa ikaduha kita, ikatatlo, we ponder everything, we meditate the meaning of Christmas daily in our life, and then we continue to praise God and thank Him for this gift of forgiveness of sins by the blood of His Lamb offered on the cross. So Merry Christmas, Happy New Year. Padayon kita magasimba, maayo lang lawas, madapos na ni ang COVID, amat-amat na. Pwede na 70% sa pulungkuan. Kaina, namangkot sila, Father, pwede 5. Ang bako pwede 70%. Kaya ang pulungkuan sini, 7 na. Okay? O 8 makapungko. So ang bako pwede 70% man ang gina-allowed. Sang una 50 lang, 3 lang, o 2 lang gani sang una. Pero ti na-allow na, maayo lang lawas naton. Kag maka-rebuild na kita, repair na kita, okay? Makatibawas na kita sa aton kabuhi. Pero padayon ang pagdayaw, kapapasalamat naton sa Dios. Bendisyonan ka mo, bagong tuig, kung ano na 2022, employment, anong mga dreams ninyo, makagraduate ka mo, makasar ka mo sa board, ang iban nga mga laon, makapamana na, o ang mga kung ano basta, kung ano dang mga malipay kita, kag makumpletong aton kabuhi, ma-reconcile ka mo, magdalaog ang kaso ninyo, kung ano may ginakaso ka mo na, dalaog ang kaso niyo, para nga mangin malipayon liwat, ka-recover kita. Pero sa tunga sa aton kalipay, hindi kita magkalipat, magdayaw, ka magkilala sa Diyos. Amen. All-powerful God, the coming of your light into the world has made the darkness vanish. Teach us to proclaim the birth of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.